is not live yet. It is now live, guys. Yes. Okay, that's very good. Hello, Mr. Pratik. So, How are you doing? I'm doing fine. I'm just having my morning coffee. কি কফি খাচ্ছিস এটা? আরে এটা তো ওই রিসেন্ট সাবকো থেকে ওদের একটা মিডিয়াম রোস্ট নিয়েছিলাম। ভালো, ইটস গুড। মানে it works well in a latte or a cortado. লাটে ওরা? Cortado. আচ্ছা। কর্টাডোটা স্কিম কি অফ জানো? ওটা স্কিম অফ মিল্ক যেটা দেয় উপরে, একদম অল্প, একদম একটা ছোট দেয়। আচ্ছা, আর যেটা আইসক্রিমের উপরে কফি দেয় ওটাকে কি বলে? অ্যাফোগাটো। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ আফাগাতো। নাইস। আর কি খবর? মানে this thing is this whole series that we wanted to have is basically হ্যাঁ, what it's about. Like we are chilling out. Today is what, Sunday? So today is Sunday and today is Mohalaya also. So today is Mohalaya. Yes, Shubh হ্যাঁ, Mohalaya. শুভ মহালয়া টু ইউ অ্যাজ ওয়েল। তো Yes. আজকে আমরা 3 নম্বর বার বসছি, রাইট? এই নিয়ে। হ্যাঁ, 3 নম্বর। হ্যাঁ, প্রথম দুটো আগে হবে, প্রথম দুটো রিলিজ হবে, তারপরে এটা হবে। সো হ্যাঁ, তো আগে আমরা প্যাটার্নটা বোঝানোর চেষ্টা করছি লোকজনকে, আর কিছুই না। হ্যাঁ, তো মানে আমি এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি যে হোয়াট ইজ দ্য ফরম্যাটটা কি? ফরম্যাটটা হচ্ছে এটাই যে আমরা জাস্ট চিল, আমরা যা হ্যাঁ, ইচ্ছা নিয়ে কথা বলতে পারছি। মানে হ্যাঁ, we can have opinions about anything and everything under the sun, and ইয়া just like our opinion, two friends talking হুম, and bitching about life, ranting about life. ঠিক আছে, এনিথিং আন্ডার দ্য সান, anything, your এনিথিং, experiences, ইয়া তুই কি খেলি, কি কি ভালো লাগে তোর, হুম, etc. And then maybe we can bring more friends to this conversation if হ্যাঁ, they আনলেস ইয়া if we they are can have anything, interested. মানে we can do anything as we want. People might watch it, people don't watch it. How do we care, भाई? हम लोग का तो यही। ভাই আর একটা কথা বলি তোকে, এটা ইজ সামথিং দ্যাট আই ওয়াজ আই ডোন্ট নো, মানে মেবি আমাদের ওই যে লাইফটা ছিল ইন কলেজ, পোস্ট কলেজ বলবো না, প্রি কলেজ অ্যান্ড প্রি স্কুল, এই কলেজের বাইরে বা স্কুলের বাইরে, when you used to just hang out with friends, like just before going back Yeah. separate ways, ওই টাইম লাইনটাই বেসিক্যালি আই ওয়ান্ট টু ক্যাপচার। কারণ বুঝতে পারছিস, হ্যাঁ we মানে we have 20 minutes to hands, whatever হ্যাঁ মানে happened, ইনঅর্গানিক কোনো একটা মেয়ে, ব্যাপার, হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ, সি দ্যাট ইজ হোয়াট না, ওটা কদিন কিন্তু আগে মিস, কিন্তু এখন আমাদের লাইফ থেকে ওটা মিস। ইয়েস আফটার উই ওয়ার্ক ফ্রম হোম, ওয়ার্ক ইন অফিস, মানে maybe we hang out with our colleagues, but that organic কি বলবো rant or that organic chat that you have with your friends, that is unmatched or unparalleled, right? তো ওটা তো কারোর সাথে হবে না ভাই। ওটাই আমি বলতে চাইছি, ওটাই আমি বলছিলাম, যেটা সেটা হচ্ছে যে মানে কি বলবো, মানে একটা যে কনভারসেশন হতো আগে, সেটা ফোন করে হোক, সেটা হ্যাঁ, এমনি দেখা করে হোক, সেটা যাই হোক না কেন, মানে জাস্ট একটা ইভেন নর্মাল কনভারসেশন। টিউশনের পরেও, এবার আমি টিউশনের জানি পরে দাঁড়িয়ে টিউশন, আড্ডা হ্যাঁ মারা, টিউশন, আড্ডা হ্যাঁ, যাকে বলে, হ্যাঁ, আড্ডাটা তো এক্স্যাক্টলি, মিসিং হ্যাঁ, হয়ে হ্যাঁ, যাচ্ছে না। হ্যাঁ, মানে বাঙালির থেকে যদি আড্ডাটা নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে তো চাপ, মানে দ্যাট ইজ সেটাই, দ্য হ্যাঁ। মেন কোর বা কোন বইটা ফিলোসফি অফ পড়লি, বেঙ্গল। কোন মুভিটা দেখলি, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ। হ্যাঁ, তারপরে লাইফে কি চলছে, কোন মেয়েটাকে হ্যাঁ, লাইন লাইফে মারলি, কি, মানে এইটা তো এভরিথিং, আরেকটা ব্যাপার, যে কে কাকে এভরিথিং, অ্যাপ্রোচ ইয়েস। করলো সেটা তো বোঝাই হ্যাঁ, যায় exactly. তখন না। তুই জানিস আজকে এই মেয়েটা অ্যাপ্রোচ করলো, বা আমি অ্যাপ্রোচ হ্যাঁ, করলাম, এটা বললো, হ্যাঁ। তো সো এটাই, দ্যাটস ওয়ান। যাই অ্যান্ড হোক। অলসো হুম, আমরা যে মুভিসগুলো এখন দেখি, সো সাপোজ হ্যাঁ, ইফ ইউ গো ইনটু মুভিজ, all the movies have a have a ulterior goal to it. মানে ইয়া, আমি জানি না কেন, মানে আগের দিন আই ওয়াজ লিসনিং টু দিস ইন্টারভিউ অফ অনুরাগ কাশ্যপ, যেখানে ও বলছে হুম, যে নর্মাল মুভিজ ডোন্ট হ্যাভ কনভারসেশনস, দ্য ইয়া, ডায়লগস যেরকম ভাবে লেখা হয়, হুম, ওদের থ্রু দিয়ে যেরকম ভাবে মানে জিনিসটাকে, যেরকম ভাবে ডায়লগসগুলোকে, মানে ডায়লগ রাইটার যারা তারা লিখছে, বা স্ক্রিন প্লে, দ্য ওয়ে হুম, ইট হ্যাজ বিন রিটেন, উই হুম, ডোন্ট কনভার্স ইন আওয়ার রিয়েল লাইফ লাইক দ্যাট। আমরা ডেলি লাইফে ওরকম নো ভাবে নো নো, কারোর সাথে ইয়া, কথা বলি না, ঠিক আছে? না না তারপর না, এই যে যেমন হুম, সিনেমাস লাইক নেমসেক, সিনেমাস লাইক পিকু, সিনেমাস লাইক ডিসাইপল, সিনেমাস লাইক, ইয়া, মানে ওই জনারটা, ইটস নট অ্যাবাউট ইন্ডি, বাট আমি জানি না ভাই, আমি ইন্ডি ফিন্ডি বুঝি না, বাট আমার কথা হচ্ছে সিনেমা দেখলে যেন ভালো লাগে, একটা এক্স্যাক্টলি, মানে সবসময় ইউ যে শুড দৌড়াতে ফিল, হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে মানে আই এরা ডোন্ট নো। মানে একটা একটা কি বলবো, মানে একটা কন্টেন্ট ফিল, you know, this ইয়েস, is a movie, I watched a movie, I felt good now, মানে if I'm investing at least 2 hours to a movie, right? Movie একটা মানে কি বলবো, মানে the movie should, I'm not saying the movie should teach me something. Movie cannot never teach you it anything. might, it might. No, হ্যাঁ, movies can. yeah, it can, but I mean, my is I want to look at a story.
I want to look at a good story. এবার Yeah. স্টোরিটা যদি ভাই সেই ওই 11 মানে কি বলবো 100 বছর আগেকার সেই একটার ভিলেনকে মারছে, ঠিক আছে, ট্রেন থেকে ঝাঁপাচ্ছে, আরো মারছে, সেরম যদি হয় তাহলে আর সেটা মানে সেটাতে কি কতবার ইনভেস্ট করবি, তুই একই জিনিস দেখতে কতবার ইনভেস্টেড হবি, সেটাই এরা ব্যাপার। হ্যাঁ মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু, হ্যাঁ মানে আমি অ্যাটলিস্ট আমি মনে করি যে আমি ওই অডিয়েন্সটা নই যে হ্যাঁ গো অ্যান্ড হ্যাভ দ্যাট अगेन এন্ড अगेन আই এন্ড থিঙ্ক, হ্যাঁ মানে মানে একটা জিনিস একবারই ভালো লাগে, মানে ঠিক আছে চলো দুবার, মানে হাউ উইল ইউ হ্যাভ দ্য সেম, না হাউ না উইল ইউ দেখ ওয়াচ দ্য ব্যাপারটা সেম। হচ্ছে যে এই যে যেমন যে অনেক সিনেমা আছে না, যেমন ইফ ইউ ফিল অ্যাবাউট ওয়ার, এই যে ওয়ারের পুরো হ্যাঁ সিরিজটা, ও ওয়ার মাই ওয়ান গুডনেস, ওয়ার হ্যাঁ টু, হ্যাঁ। আর এখন জানি না এটা ওয়ার থ্রি বেরিয়েছে মনে হয় নাকি, আমি জানি না। ওয়ার 3 আছে, 4 5 অবধি তো ওরা কনফার্ম করেছে বোধহয়। Whatever it is, the হ্যাঁ concept, the main story is we know that some conflict will happen, আর তারপরে মানে basically the whole movie is stunt based. and and it's all about conflict between these two countries, it's Yes. always about these two countries, মানে সেটাই, মানে যাই হোক। this is where I think, see, there are ways of showing conflicts also, because you can show a conflict between any two states, any two countries, any two entities, be it anywhere, মানে be it anywhere, any part of the world, conflicts occur, ঠিক আছে। এই যে ধর ওয়ারের এই কনসেপ্টটা about going to that country and killing people of that, I am just saying Sujit Sarkar made a movie called Madras Cafe. ওখানেও কিন্তু conflict was there, but the way he approached that movie was totally different. I think I না না don't না, recall. that is also, না, I feel one more thing, see, সুজিত Hmm, সরকার যে মুভিটা বানিয়েছিল মাদ্রাস ক্যাফে, that was not hmm. fictional, that was happening on That the is real real. life, it had happened. Yeah. That is real. I'm getting Most that. of That is these are real. all fictional, na, most of these are Huh, that fictional. is true. Yeah. That is So true. ওটা That is একটা true. ব্যাপার। Yeah. যাই হোক, তো হ্যাঁ, তো মেন ফরম্যাট অফ দিস হোল Hmm. মানে যে সিরিজটা আমরা বানাচ্ছিলাম, দ্যাট ইজ we integrate, আমি জানি তোর ক্যামেরাটা বন্ধ হয়ে গেছে and you were conscious about your hair, but that's fine, just come back. Yeah. I and just আরে বহুত হাওয়া দিচ্ছে ভাই, পাশে বসে আছি, হাওয়া দিয়ে চুলটা নষ্ট and হয়ে the গেল। thing is, so the basic thing is আমরা এখানে questions নিই from ChatGPT, Yeah. because everywhere there is AI, why should not we include AI in this part? তো আমরা ভাবলাম যে let's do রাইট। something যেটাতে ChatGPT থেকে we যেরকম আগের সেশনে আমরা বসেছিলাম, রাইট, উইথ একটা সেকশন কভার হয়েছিল আই গেস জিপিটির থেকে, তো সেকেন্ড সেকশনটা আজকে শুরু করা যাক নাকি? সেকেন্ড সেকশনটা শুরু করবো, তার আগে জাস্ট টেল মি হোয়াট আর ইউ রিডিং কারেন্টলি। Okay, I think I told you this is Murakami's first book, Pinball or Wind বলে, actually দুটো book, or first two books combined into one. First So book I was that, no, Wild Sheep Chase, if I know. no, it's Pinball and Wind. So sorry, আচ্ছা। Pinball or Wind. So I completed Pinball. So it took him 8 years to write this short of a story. মানে he talks about how he wrote the story, how he ran a jazz club, right? Yeah. তো ওই আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা কিচেন টেবিলের উপর বসে লিখছে, and he was kind of a perfectionist is what I feel. So he was having মানে he was having troubles actually writing the book. মানে তুই পড়ে বুঝতে পারবি, মানে you have read I think Norwegian Wood, you have read Kafka, and হ্যাঁ, I think you're reading right now what I think মানে ওই রানিং রানিং নভেলিস্টের ওইটা। হ্যাঁ। তো you will, once you read this book you will actually understand যে how far he has come across, মানে পিনবল উইন্ড থেকে লেটস সে টু আ নরওয়েজিয়ান উডস বা কাফকা, কতটা ডিফারেন্স, ওর রাইটিং স্টাইলেও ডিফারেন্স আছে, and then how he narrates also, কাফকা that's অন very দ্য শোর different যেটা style. বলছিস তুই, হ্যাঁ? কাফকা অন দ্য শোর, হ্যাঁ। হ্যাঁ। তো ওটা শেষ হলে I might start Indian author which is I think you know him, I think you only suggested me, Manav Kaul, the Manav bird on Kaul. So window you are sill, going to read that, Window on the Sill. yeah, Bird on the because I window think sill. I think that might be a feel good movie, and যেহেতু পুজো Yeah. আজকে I don't want to again read something very heavy after pujo, so either that or something, maybe that comic book that you just gifted me. আরে I also দেখো না, received the comic book today. আমি ওটা ও আজকে ইউ আজকে ও পেয়ে গেছিস, আচ্ছা। সেম কমিক, হ্যাঁ, দ্য হার্ড কভার পার্ট, ইটস গুড, ইটস হার্ড কভারটা ইভেন আমার ভালো লাগছিল বিকজ মানে পেজটা মোটা। পেজটা মোটা, আর কি বলতো, মানে আনলেস দ্য প্রিন্ট ইজ গুড আই থিঙ্ক না, মানে এই গ্রাফিক নভেলস গুলো ইউ ডোন্ট গেট আ জিস্ট অফ ইট, মানে হ্যাঁ, খুব আধা খাচড়া লাগে, মানে ইফ দ্য প্রিন্ট ইজ হ্যাঁ, নট গুড। সি yes. মানে তুই যে কোনো বইয়ের প্রিন্টে দেখবি, তুই হয়তো পড়ে নিবি, মানে ইফ ইটস লাইক মানে দ্য থিংস দ্যাট উই গেট ইন পার্ক স্ট্রিটের ওই
ওই লেনটাতে, রাইট, যেখানে you get all the books for $100. This footpath near বল না, পার্ক হোটেল বেসিক্যালি, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ অক্সফোর্ডের পাশে তুই, হ্যাঁ মানে you can take any book and you can read it, but গ্রাফিক নভেলের একটা প্রবলেম হয় যে if the font and if the মানে প্রিন্টিংটা যদি ভালো না হয়, it gets very difficult. দ্যাট ইজ ট্রু, দ্যাট ইজ ট্রু। না মানে হ্যাঁ, currently And my what are read you is reading? Yeah, what are you currently reading? my read is two things. One is I'm just finishing up the novel যেটা তুই বললি, ওই রানিং নভেলিস্টের। ওটা হচ্ছে যে ওই হ্যাঁ, I don't remember the name of the book. ছিল রানিং নভেলিস্টের নামটা না। I think what I think about when I run or something like that. What I হ্যাঁ think about হ্যাঁ what, something, হ্যাঁ এরকম। তো that book I'm reading and it's a hell of a book, মানে that's something, yeah, that's true, that's true, মানে that's I আমি think এই জন্যই তোকে সাজেস্টটা করলাম, মানে you've read, মানে again there's a difference between, let's say, Kafka and then this thing, Norwegian Woods, and then this running book, right? yeah, see that is the thing I was trying to এক্ষুনি এটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে দেখ ফিকশন, লোকটা ফিকশনও সেই দক্ষতার সাথে লিখছে, লোকটা নন হ্যাঁ ফিকশনও সেই দক্ষতার সাথেই লিখছে, exactly. মানে And I think and non fictionটা নন ফিকশনটা বেটার লিখেছে, মানে I don't know, মানে I found it very কি বলবো, মানে very interesting and very good book to pick up if you're going through a low phase in your life or low phase of yeah your career or something. মানে it's not motivational, but yet it will touch you in certain ways that bhai, if he can do this, I also can do this, I guess. এক্স্যাক্টলি। না না আমি সেটাই বলছি তোকে, মানে দ্য প্রবলেম ইজ ইজ আ ভেরি নর্মাল পারসন দ্যাট হি হ্যাঁ exactly, পোর্ট্রেস হ্যাঁ ইন দ্য হোল হ্যাঁ ক্যারেক্টার। ওর যে মানে বইটাতে ওটাই বলছে যে আমি একটা নর্মাল, বাট আই এম ট্রাইং টু রান আ ট্রাইথলন, yeah আমি yeah ম্যারাথন রানিং করছি, ট্রাইথলন করছি, আমি সুইমিং করছি, yeah অ্যান্ড হি ইজ ফেলিং অলসো, হি ইজ ফেলিং হ্যাঁ মাল্টিপল টাইমস। multiple times, yeah মানে ইটস yeah নট আ মোটিভেশন বুক, বাট ইয়েট ইউ জাস্ট ফিল দ্য জার্নি ইটস মোটিভেটিং। মানে ভাই yeah এরকম করছে, মানে এই লোকটা এরকম করছে, তাহলে আমরাও তো মানে লেটস ট্রাই না, কি হবে। even there are certain parts that I've marked in the book, I don't know, the thing about shoes, I think he's when you run and all ভেরি that, you পার্টিকুলার। think acha মানে your our thinking is bhai, how is see, a shoe is a shoe, right? It should fit you. If you run, it should fit you. I really love that part যেখানে ও বলছে he bought a very, it's not a non-branded shoe, but he মেজিনো bought a very মেজিনো মেজিনো না কি? Mizuna shoes. Yeah. মেজিনো He bought those pair of shoes and he said, these are shoes. These are, it should help me to run. That's it. It should be on my feet when it runs. It works well. That's it. It's a very functional product. হ্যাঁ না ইটস আ লট অফ people might থিংস। go for the কি বলবো, the most of the expensive, আমাদের কি আছে, I want to run, let me see what are the best running shoes, but he did not pick like that. He just picked a shoe which is like good enough, একটা functional product বলতে পারি, সে ঠিক আছে চলো, I can wear this and I can run, that's it. হ্যাঁ So that সেটাই। is something which is very catchy, and that is something which would stay with me. Oftentimes we rather tend to go for the best product even without thinking twice about whether I'll be able to sustain this habit for a long period, right? So সেটাই বলছি। and না আর একটা জিনিস যেটা জাস্ট আই উইল পয়েন্ট আউট এন্ড দেন উই ক্যান মুভ অন, দ্যাট ইজ yeah the thoughts that run in his mind when he runs. yeah that is right, because তুই যখন দৌড়াচ্ছিস মানে তোর body is telling to stop but your mind is like না ঠিক আছে ভাই করতে পারবো we can do it, আরেকটু যাই but eventually that dilemma you are in যে ভাই ওকে থেমে যাওয়া উচিত কি থেমে যাওয়া উচিত নয়, মানে it's great ওই জায়গাটা। and I think everyone should actually read that book. Yeah, I think the book's name, I got the book's name now. What I talk about when I talk about running. That's the name of the book. What I talk But a about very confusing but okay. And I think the other thing is, if you, I think running is such a, I don't know, maybe I got even influenced by this book or something. But I think that's something that clears up your head also. Like if you have a lot of thoughts running around, I think you should go for a run and then you should come back and see what your mindset is or what you're thinking about after the run. That's true. That's absolutely right. And the second book that I'm starting to read is other book that you bought. Yeah, the other book that I bought, it's hell of a book, right? The illicit the illicit happiness of other people. Happiness. The illicit that is an Indian writer, no? It's an Indian writer named Manu Joseph. He was a journalist and he turned into a writer, and it's a great book. I've heard about him. Yeah, it's a book where
the father, it's a very ordinary man. He's a Malayali and he's an ordinary man. But the thing is, he is finding the cause for his child's death. মানে বেসিক্যালি ওর বাবা না আগে ওর ছেলেকে বেশি ভালো ভালো বাসতো না, অ্যান্ড হি ওয়াজ আ ড্রাঙ্কার্ড অ্যান্ড হি ওয়াজ আ গ্রেট রাইটার। কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে ওর বাবার সাথে মানে ছেলে হি কমিটেড সুইসাইড, আর কেউ জানে না যে কেন সুইসাইড কমিট করেছে। অ্যান্ড হি ওয়াজ এ দ্যাট চাইল্ড ভেরি গুড কমিক আর্ট করতো ছেলেটা। আচ্ছা, ওকে। তো হঠাৎ করে আউট অফ নোওয়্যার হি জাস্ট কমিটেড আ সুইসাইড এন্ড নো ওয়ান নোজ। সো নাও হি ইজ গোয়িং টু ইচ অফ হিজ ফ্রেন্ডস ইন স্কুল and trying to understand how was my child, how was my boy. মানে ইটস আ গুড ওয়ান, মানে আর কেউ বলতেও পারছে না যে কি করে হচ্ছে কেন হচ্ছে এটা। ইটস আ গুড ওয়ান, আই থিঙ্ক দেখি কেমন লাগে। বাট ইয়া হ্যাঁ, রিড ইট থ্রু এন্ড দেন বলিস। ইয়েস, কুল। যাই হোক, এবার দ্য নেক্সট সেকশন ইজ আই থিঙ্ক দিস জিপিটি, রাইট? হ্যাঁ, তুই জিপিটির ওইটা কর, আমিও বলেছিলাম না জিপিটিটা। আই থিঙ্ক আগের দিন আমরা কি করছিলাম? আগের দিন আমরা সোসাইটি এন্ড কালচার করেছি, রাইট? হ্যাঁ, আগের দিন আমরা সোসাইটি এন্ড কালচার করেছি। লেটস জাস্ট আজকে আমরা কি কোশ্চেনস। না, এক মিনিট, আমি জাস্ট একবার কোশ্চেনস গুলো পড়ে দিতে চাই যেগুলো আমরা কভার করে নিয়েছি। দ্যাট ইজ, do you think people in their 30s are more or less judgmental than they were in their 20s? That we answered. That we had our opinions about. Yeah, you answered, I answered. What's the next is, what's something that annoys you about how society views people in their 30s? 30s, yeah. That is what we did. And the last question that we took is it better to follow your passion or play it safe when choosing a career? Yeah. These were the three questions, I think. Yeah. So now what do you want to go with? I think we what do you want to do? You want to do Just Wonder, or do you want to go to fun and silly or relationship musings? Anything works out. But I think we discussed ki amra Just Wonder korbo ba kichu na, মানে we can do Just Wonder. We can do Just Wonder. ঠিক আছে, this is the first question. I think under Just Wonder, this is the first question. Oh ha, by the way, before we do this, I think আমরা GPT কে prompt দিয়েছিলাম যে two friends hanging out at the age of 30s beside a cafe, because that day we were shooting at a cafe on a random evening. Give some questions and topics to talk about Sip and Ponder. So these are the questions. And then GPT কি করেছে তোর মানে ক্যাটাগরাইজ করেছে প্রত্যেকটা কোশ্চেনকে। The categories are under like different topics. হ্যাঁ, life reflections, big picture wondering, dreams, fun and silly, society and culture, relationship, and then we have Just Wonder. So Just Wonder we are taking it up. Yeah. So first question to you is, what do you think makes life feel truly meaningful? এরকম সেই ইনস্টাগ্রামে কিছু রিলে দেখা যায় না, যে একটা ছেলে এসে জিজ্ঞেস করে যে একটা গোলাপ রোজ, আই থিঙ্ক দ্য গাই উইথ দ্য রোজ, এরকম টাইপের নাম। You just go and people are like interacting with others, that you know, what do you feel, why do you feel happy, are you happy now, and these type of yeah I think মানে এটা কি বলতো, এটা খুবই মানে for me I would say, what do you think makes life feel truly meaningful? I think মানে to just live life, that's it, the way I want to live life. Exactly. is just makes it meaningful. মানে for me life doesn't have to have like a set boundary of rules always, right? যেখানে হ্যাঁ মানে এটাই, মানে I cannot have rules. মানে every day is different, right? Every day is different. Yeah. For me the meaning is like what do I say, I am financially independent, that's very important for me. Then second is ভাই family ভালো আছে সবাই, they are healthy, my parents are healthy, I have a family, they are healthy, I am healthy. ঠিক আছে, I can read my own stuff, I can drink some good coffee, I can eat whatever I want to like to have. ঠিক আছে, I can roam places, এদিক ওদিক একটু ঘোরাঘুরি করলাম, একটুখানি গিয়ে বসলাম একটা নদীর ধারে, go to the mountains and just be there. মানে এটাই, this is life for me, nothing very extraordinary. I don't want ভাই হ্যাঁ এখন আমি গিয়ে এখন মানে লাফালাফি করছি, ঠিক আছে,
I'm not that No, I type of think guy. I think after I a feel, point yeah, you I become feel life for me is a very very like I laid think back. but I don't know, maybe is something that relates to me is if your life is boring, then your life is meaningful. If you go Yeah, through but it makes sense to me. I don't know if it doesn't make sense to a lot of people, but if your life is boring, but if you're doing but the that same is not task, boring so for you, no. exactly when an outsider says, oh, he just goes to work, he just stays at house, maybe he Yeah, takes few trips here and there, life is very boring. But this is an ordinary person, মানে তুই দেখ না মানে আমার আর তোর লাইফে কি না 9 to 5 তো ভাই 9 to 5 না, mostly it's like 10 to 9 right now, yes, working from yes. home, and then when we go to offices eventually it is longer than you, তুই বেরোস একটু বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি, you come home late due to traffic. So ভাই কি আর করবি মানে out of 24 hours if you're dedicating so long hours out in work, you cannot do much stuff. You have to do whatever you can and fit in those hobbies, whatever you have in between middle of the sessions, right? যেরকম হয়তো যেরকম this thing that now we have picked up is normally when I go to office, I just read the book then because I know যে ভাই আমি তো অফিসেই যাচ্ছি, I'm not doing anything productive while I'm going to office, right? So I'll just read the book, ঠিক আছে, but I'll just watch some movie clippings or trailers in between, right? ঠিক আছে, and then or I mean try to utilize those কারণ দেখ everyone has 24 hours. You need to sleep, you need to eat, you need to work. Some people has to cook for themselves, they take care of themselves, parents and all that. So সবার কাছেই 24 hours আছে ভাই. What else can you do to make your life very interesting every day তো না হয় আমি না. না আমি বলছি যে মানে অনেকে করতেই পারে, হ্যাঁ সেটা করতেই পারে, that is ইটস fine, নট but ফর for মি, ইটস নট ফর মি। হ্যাঁ হ্যাঁ I মানে think আমার কথা, হ্যাঁ মানে if you are like if you want to মানে কি বলবো মানে very specific কি বলবো মানে if you want to have very specificity into your life it gets boring to be honest. মানে you want to only you want to মানে ব্যাপারটা is like what I feel is যে suppose you love mountains, I love mountains, right? So if you want to have joy in your life মানে joy বলতে কিছুদিনের একটু ক্ষণিকের একটু out of habit জিনিসগুলো যেগুলো করি, we might go to a mountain, yeah, switch off your phones, get a good cup of coffee and just sit, and just sit, yeah, right? that's it. But that's it. That's That's it. that This is the most. This is that's the life. most. That makes life Uh, meaningful. That's, exactly. But eightai is. I think exactly. But if you, when we are being very specific. No, we are going to a mountain which is very specific. We are having this blend of coffee which is very specific. So ওটাই না মানে if you add, I think if you add specificity, যাই হোক, whatever, to life, it gets boring and mundane. ঠিক আছে? And it yeah. becomes meaningful also, I guess, in দেখ certain আমি ways. একটা At আমি least for একটা us. জিনিস এরকম একটা পডকাস্ট শুনছিলাম, আই থিঙ্ক সাম আমি র্যান্ডম পডকাস্ট, আমি মনে পড়ছে না কে বলেছে এটা, বাট দ্য থট Hmm. স্টেড উইথ মি ভেরি ক্লিয়ারলি, দ্যাট ইজ আই থিঙ্ক মনোজ বাজপেয়ী ওয়াজ টেলিং দিস, সেটা হচ্ছে যে না, ভালো সিনেমার জন্য দ্য Hmm. ক্যারেক্টার্স হ্যাভ টু ব্লেন্ড ইন টু দ্য মুভি, দে ক্যানট স্ট্যান্ড Yeah. আউট Yeah. উইথ দেয়ার Yeah. 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 পারফরমেন্সেস। আই ফিল লাইফ ইজ লাইক দ্যাট। Yeah. Yeah. Life Yeah. and you That's have to exactly. blend into that. মানে for me, Hmm. I'm telling again, for me, মানে you হ্যাঁ just have to blend inside, যে ভাই করছি বসে আছি, মানে আরে there is a reason এক্স্যাক্টলি why আমি the আমি mountains are there, right? There's yeah a yeah reason yeah why the mountains are there, there's a reason why the rivers are there, হ্যাঁ right? You need to go there, you need to find peace over there, they are for yeah there, so just that's true. Hmm. yeah, so আমার ওটাই even ভাই যে even just আমি তোকে বললাম না, I watched this trailer of Homebound. See, I don't have a thing ki bhai nepo kids don't work and all that. Like I told you about it I think yesterday when I was talking to bhai Janvi is also in that movie. I didn't have any problem bhai if they blend, but I think the script might be good for Homebound and it might be a good movie because they've sent it to Cannes and they've sent it to uh I think they've sent it to Oscars also, I don't know. So if you are blending well in that script, in that role that exactly, you're doing, ঠিক আছে, good job, good movie. I'll watch it. I'll watch it. ঠিক আছে. I But want to if also, you're now, if you're now, ruining the movie with your acting, then is what I have a problem with. যে ভাই স্ক্রিপ্ট এত ভালো ছিল, because of certain people it didn't work out. yeah, so that's what life is for Hmm. me, for you, how it becomes meaningful. Yeah. What The is the next second question question? is Let me see. the next question is now you answer this first. If you had Hmm. 1 hour to talk with any person, dead or alive, who would it be and why? This is, I think,
Okay, I forgot that. I know the A of the A story. I want to talk to one people. I want to talk to one person that is who recently died. Although I was not very আমি ওকে অনেক পরে জেনেছি. I think Anthony Bourdain. I don't know if you know him. He's a No, chef. oh ঠিক আছে. yeah, that one you were telling about. Yes. Yeah. I want to because I'm telling you, I have seen multiple videos of him. I have seen multiple interviews of him, multiple কি বলবো podcast. So I don't think he has done podcasts anything, but I've seen him in bits and pieces over many videos. ঠিক আছে. The way he portrays vibe, and I'm telling you, he can be a very good director. Hmm. ঠিক আছে. I don't know if you have seen that shot with him and Obama in a Hanoi restaurant where they're just having food in a Hanoi street cafe. It's not a cafe, it's a restaurant. মানে যেরকম আমাদের রেস্টুরেন্ট হয় পাড়ার রেস্টুরেন্ট গুলো. Suppose like this place that you can just walk 5 minutes away. It's that kind of a place. And they're having beers. ঠিক আছে. And they're talking. Anthony Bourdain was living life that way. মানে he was traveling and he was going to all these places. And he was a chef. ঠিক আছে. And I think he's written 2-3 books or 1-2 books. I'm not sure about that. But it is very আমার খুব fascinating লাগে as a chef because I have seen chefs like Ramsay, yeah, because I was always Gordon Ramsay. into this. না না এই যে এরা হতো না মাস্টার শেফ যেটা তো আমি দেখতাম Gordon they were Ramsay. very arrogant, হ্যাঁ, very arrogant type of people and all that. So I think he stands out, and this is the person I would actually want to have a conversation with because now he's dead. So 1 hour, I think it is very easy to have a conversation with a guy like Anthony Bourdain for an hour. And also, I think he has been to so many places because of food, and he has so many কি বলবো কি বলে ওগুলোকে what do you think advices, life advices, because he has visited so many places. But he would be able to tell you about life and more about what different how different কি বলবো societies fabricate or not fabricate মানে how different cultures দ্বারা খুব ভালো হয়েছে আর একটু ডার্ক হতো বিনস গুলো ঠিক আছে আর সবুজ গুলো তো নতুন হ্যাঁ হুম ভালো হয়েছে তো এবার ওর ওই concepts or not concepts মানে ওর ওই understanding of different how different people work in different countries. I think that is something you would also even feel like 1 hour is ঠিক আছে মানে after that 1 hour you feel no let's talk more with him ঠিক আছে. Hmm. I don't know if you have not seen any video you can I'll watch. You had recommended me him like to watch him out. আমি ওটা দেখবো. I'll just watch him. মানে I don't know his stories No, and I think a everything. lot of people haven't. মানে আমি ওকে খুব recently মানে normally I see all these cooking shows and all that. I think I have never seen him in a cooking show. মানে বুঝতে পারছিস he's a chef. He's I a have chef. seen Master Chef, তারপরে Devil's Kitchen অনেক কিছু দেখতাম but I've never seen him maybe once or twice coming as a guest judge. That's it. মানে never as a judge. So যাই হোক. হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি. You watch him. But who would it be for you? মানে who would you want to bring back? That's what I was also thinking. যে ভাই আমি কার নাম বলবো. I I mean, think you can just bring back the OG. who is that? I think you want to bring back Satyajit Ray. See, I was confused between him, Satyajit Well, Ray, I knew once, yeah. Satyajit Ray, and one more that is Irfan Khan. Oh, yes, yeah. ঠিক আছে? These two guys, I was just having a thought because recently only we watched his film Piku. Piku, আমরা yeah. কথা Okay, বলছিলাম না? Hmm. তো তখনই I watched his film and I was just thinking যে you know Yeah, both that are very interesting characters though. But Ray being Ray and Ray being obviously Ray is like yeah. Astro, but I mean, see, why I want to bring back Irfan Khan is no, not bring back, just to have a conversation with him is. I think it. I think the way he passed away, he had a lot to give. Yeah. For He Ray, it passed away might too not soon, be yeah. the scene like that because Yeah. he was already very old and he was in Right, yeah. 70s if I'm not wrong. Ray Yeah. and He was actually fighting with a lot of stuff and he was in his hospital stuff bed when and he received. yeah, and he Yeah. is. But with all due respect to Ray, uh, Irfan Khan.
that He guy passed away is too a, soon, man. yes, he's just a he's just an actor, bhai. Ha, He's just a simple actor. And how yeah. can you just have such a soulful actor? There are lot many actors, na? Ha, Can you that's true. can you understand? There are lot many actors, but Hmm. how did he just stand out? He went to NSD and all this stuff and did whatever he wanted to do. He could Hmm. read thousands of books. That's fine. All things are ঠিক আছে সব কিছু মানলাম আমি এবার Hmm. একটা দিকে রইলো আর একটা Hmm. দিকে that character of a person, if you just Yeah. sit with him, he's a saint in real Yeah. life. Yeah. Yeah. He does all his activities as if he's meditating. Yeah. Even if he's rolling his cigarette, even if he's looking at a bird, even if he's looking at a dog, whatever he's Hmm. eating his food, and that person I think that you got. I think that I got to know from that video of podcast with him and Sandesh, like Shujit and Sandesh. Okay, uh, he gets better. He gets better with every take that you do. take. With Yeah. and being cast opposite to Amitabh Bachchan in Uh, P2 was very because I think back in those times they used to যেটা সুজিত সরকার বলেছিল যে তখনকার দিনে they used to not waste real cameras, no, they used to shoot. obviously. হ্যাঁ তো and Amitji is like one take, perfect take by he's Done. gonna rehearse. And for this guy, for Irfan, there was not अभी तो शुरू है, first take is like he started, ঠিক আছে, second take he gets একটু better, third take, fourth take, এরকম করে he gets so many takes. And I think that's what, like when Shujit was saying যে लेके आओ उसको फिर, like I think that Exactly. that I think that is true. I think we lost one of the কি বলবো he's up there. I think he's up there. He's not only an actor, bhai. That's what I'm trying to হ্যাঁ tell. that's what, yeah, It's not only he's he's also an actor. He yeah, yeah. he has a lot of things that he does with his I think own he life. passed But away too yeah, soon. That is true. He passed away oh, too soon. wherever he is, he's just good. Because আমার সাথে Hmm. ওর I won't have any conversations as such. I would just sit there and just sip a cup of But I coffee think or he's also very interesting to talk to. For an hour, I think it's very interesting to talk to. for an And hour I মানে think আমি he's into বলছি মানে he's into ঝালমুড়ি also. হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি Judging by ঝালমুড়ি খায় মানে আমি বলতে চাইছি যে আমার কথাটা হচ্ছে যে মানে আমার এরকম স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন্স নেই কোনো ফিল্মের ব্যাপারে বা কিছুর ব্যাপারে that's ইটস জাস্ট লাইফ ha. ইন জেনারেল মানে কি করতো সারাদিনে কেন করতো এটা কেন Hmm. ভাল লাগতো এটা কি মানে ইয়ে করতো মানে হিজ হবিজ দ্য ওয়ে হি ইউজ টু ইট দ্য ফুড অ্যান্ড Yeah. দ্য ওয়ে তুই জানিস কি ওর নাম বিশাল বড় ছিল সাহাবজাদে এইসব হাবি জাবি করে দেয়ার আর ফোর Right. Yeah. ওয়ার্ডস ইন Because হিজ ওর নেম গ্রামের নামও ছিল বা something like that. হ্যাঁ He used to এরকম কিছু একটা ছিল and then he dropped হ্যাঁ everything and he হ্যাঁ kept Irfan Khan and he said হ্যাঁ that if मेरा बस अगर चलता मैं खान को भी हटा देता it would only be হ্যাঁ Irfan. বীর ফান So the ideology that he believed, I think the people who have good ideologies they are gone soon sometimes. yeah, that's Right? true. Yeah. That's true, Jayu. Yeah, yeah. Okay, Then I the think next one. what is the next question? Let me see. What small things in life do you think people overlook but are actually priceless? Uh, I have two things: good What? sleep and good people around you. I think these are the two things that people এখন না পড়ে যাবে। Two things which people I think overlook a lot. But actually they are practicing. Like good sleep is very much needed, at least when people are in their 30s and all that. Because I think a prompta দিয়েছেই ওরকম না যে 30s এর prompt. That I is, think yeah. good sleep it's a requirement, and good people around you. Yeah, I think you need good people around you when you're in 30s. You cannot have all this drama, Lot bhai. of drama. I think Yes, already a lot I of think drama. it's that Nikhil Kamath guy. What an Ah, interesting fellow. Say those who bring drama to my life, I just simply cut them off. And but bhai, I have cut off a lot of people because bhai, I don't think at a point of time it gets very difficult to match frequencies with everyone. Bhai, yeah, maybe throughout my childhood, yes, I did. Not childhood, let's say, throughout my teens and post-teens, you get into this having say, oh, you have so many friends, you're cool and all that. So once you go towards a more কি বলবো, as you age, I think you tend to understand, you mature, and you tend to understand, okay, these are the people that you want to live your life with.
I think that makes it easy, and I think whoever brings on more drama to your life, I think they are not there. I think it's better to be without. ইটস ইয়া মানে আমি বলতে চাইছি না মানে ইট মাইট সাউন্ড অ্যারোগেন্ট সামটাইমস যে হুএভার ইজ ব্রিঙ্গিং মোর ড্রামা জাস্ট কাট ইট অফ, মানে এরকম না, হ্যাঁ ইটস লাইক যে ইউ হ্যাভ ট্রাইড ইউর বেস্ট, ইউ ওয়ান্টেড হ্যাঁ টু মানে সেটেল ডাউন, after certain মানে you হ্যাঁ, give them time, বাট you give them time if to the frictions are repeating again and again and again and হ্যাঁ again, then exactly there's হ্যাঁ no point staying here. yeah and what do you think are those factors, I guess? I Yeah, feel মানে one small one thing. very important thing that I feel is conversation. Yeah, that's true. Yeah, good Conversation is conversations. priceless. Yes, Yeah, absolutely. good মানে আমি conversations. বলতে Yeah. চাইছি না যে you have to converse with a very high philosophical person always, ভাই যে No, মানে you go. Yeah. normal, this is what is priceless that we are doing right Hmm. now, মানে we are Hmm. privileged that we can do, মানে Yeah, কতজন লোক exactly. করতে পারে ভাই সকালবেলা উঠে, কতজন লোক করতে পারে, অনেকের অনেক কাজ থাকে, অনেকে করতে চায় না, করতে পারে না, cannot express Yeah. themselves properly, তো Yeah, that's true. অনেক কিছু থাকে, Even I good think this is very conversations. Yeah. very good, very very priceless. And the second Hmm. thing that another thing which is overlooked I feel is কি বলবো মানে I think food for me. Food. Yeah, food. I think. হ্যাঁ Food is something. I মানে think that's the best basic I don't know need. ভাই, see Yeah. people nowadays না we don't, আমার ক্ষেত্রে আমি বলছি nowadays people এর কথা বলছি না, I used to কি আর হবে মানে কাজ করছি তো করছি তো করছি and I am getting হ্যাঁ obese, I am gaining Hmm. my weight, and I know that after a certain point of time I cannot have certain things because of these health issues that I will get. Yeah. ভাই we take things for granted like that, মানে That's true. Yeah. তুই ভাব না মানে আগে আমরা, I'm sure you also would have done, 1.5 প্লেট 2 প্লেট বিরিয়ানি এমনি ছাটিয়ে দিতাম, ভাই আই এম টেলিং ইউ ভাই there were ঠিক days in আছে, college where সকালে আমি কিছু খেয়ে যেতাম কি মানে on holidays আমি ওই সেদ্ধ ভাত and সেদ্ধ ডাল খেয়ে চলে যেতাম, so that I am having at 8. Okay, lot of carbs at 8. Then what I'm doing is I'm going to college, then I'm at 1:30 I'm having a chicken spring roll. Okay, which is like double fried in oil. After হ্যাঁ that I am having noodles, ঠিক আছে, chicken noodles, which is again a lot of carbs and a lot of oil. And বাড়ি এসে I had the audacity to have momos biryani on a single day. ঠিক আছে, মানে the amount of the amount of oil that আমরা normally what we do is we find things to eat cheaper because ভাই ইতনা মানে অত পয়সা থাকতো না, মানে কত থাকতো মানে বাস ভাড়া 10 টাকা, ঠিক আছে, যেতে আসতে 20 টাকা, দেন ইউ হ্যাভ ফুড, ওকে, টিফিন 40 টাকা, ঠিক আছে, দ্যাটস ইট। 40 টাকার মধ্যে টু হ্যাভ স্প্রিং রোল অ্যান্ড নুডলস, ক্যান ইউ ইমাজিন দ্য গাই হু ইজ সেলিং ইট হোয়াট হি ইজ অলসো ডুইং টু গেট দিস কস্ট এট 40? তো ওটাই of আর কি, course, মানে আই থিঙ্ক but ওটাই মানে life was simpler I think with this soya হ্যাঁ milk and all, এটা কি মানে কি আমি জানি না মানে মানে আরে হয় না যে বলে না যে মানে যতটা তুই পরিশ্রম করবি সেরকম ভাবেই your immunity develops that ways, now it's very দ্যাটস ট্রু, আতুপুতু দ্যাটস হয়ে ট্রু। গেছে ব্যাপারটা, মানে আই না থিঙ্ক না না না, তুমি আমরা এটা জানিস করবে তো না, আমাদের এই ইস্যুস গুলো আসছে বিকজ উই আর ওয়ার্কিং। ইফ উই হ্যাড আ ডে জব ওয়্যার উই ক্যান actually had went out and physically did any job, right? So I we think are our just immunity would have built up মানে our immunity would have been intact at least. এই আমরা বাড়িতে বসে বসে we are not মানে we are not facing the sun, the heat, ঠিক sun আছে এসি heat, জ্বালিয়ে দিলাম just imagine মানে আমরা তো ভাই and one সকালবেলা sitting at one 11টা position, মানে তুই ভাব হ্যাঁ কতক্ষণ আমরা বসছি। সকালবেলা 10:30 11টার থেকে শুরু করে বিকেল হ্যাঁ 6টা 7টা 8টা ইভেন হুম। বিচ মে মানে মাঝখানে তুই ধর ওই আর কি মানে You এক take breaks ঘন্টা of taking a shower, হ্যাঁ, having some এক food, ঘন্টা দু yeah. ঘন্টা মানে Some days what, you even have your lunch at the same desk that you work out of because you have repeated meetings. I So think that's why মানে food is very essentially important, like your you can have, your essentially তোর এই ফ্যাক্টরটা কমে যাচ্ছে, মানে you're not burning enough calories to get that food in, is what I feel. yes, I'm not burning enough calories to have a nice food that I have, I cannot have a chole Exactly, bhature, I হ্যাঁ cannot, আমি হ্যাঁ সেটা খেতে পারছি না, আমি বিরিয়ানি খেতে পারছি না, আমি নর্মাল পোস্ত আলু পোস্ত খেলেও মা বলছে যে বেশি আলু খাস না কিন্তু হ্যাঁ। মোটা হয়ে যাচ্ছে Hey, ভাই, talking about food, do you recall I had this wonderful, do you recall that pav bhaji on that journey to Himachal at 1 a.m. at the morning? yeah কতটা লোভনীয় ছিল, ও মাই yeah, গুডনেস ভাই, ও বাবা, দ্যাট টু at like what
it was 3-4 degrees at Chandigarh when we were like passing Chandigarh, Zirakpur. Easily. And that time, by at 1:30 it was. Bhai, that pav bhaji smelled amazing. Amazing একেবারে। It was আমি great. জানি না মানে just because আমরা বাসে ছিলাম, আমাদেরকে পরের দিন যেতে হতো, that's why আমরা হয়তো খাইনি। নাহলে তো ভাই হয়ে যেত মানে। প্লাস অলসো আরেকটা জিনিস না যে পাহাড়ের খাবারের একটা আলাদা গন্ধ থাকে because of the water that that's true, yeah, I that's think, true, but that's true. yeah, that's But it was very 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 মানে লোভনীয়, মানে what do you say লোভনীয়, মানে addictive, না addictive is not the correct. delicious. হ্যাঁ delicious, but লোভনীয় is something else, no মানে লোভনীয় বুঝতে is পারছিস? like হ্যাঁ তো ওই আর কি। ও আমার my wife is saying mouth watering, yeah it was mouth watering, yeah, but we did not have it ভাই। যাই হোক, next time. nice. So that's the take for the ChatGPT questions. Yeah, I think that's the take. I think let's run through the questions again. I think the first question was, which you answered was, what do you think makes life truly meaningful? Then I answered, if you had, we both answered though, just that we took turns. Huh? So if you had 1 hour to talk with any person, dead or alive, who would it be and why? I think we did the dead part. Let's do the alive part, bhai. I think alive, who would you want to take? Acha, alive. Yeah. Interesting. Alive. I know who I want to take. Oh. No, you go first because I went. I have to first think a bit. I have to. Suddenly you just bolli na. Alive. Dead or alive chilo. So let's just assume that people are alive and we can still have conversations, right? Because Irfan is dead and Anthony Bourdain is also dead. So alive ke ache? Alive, I would say. Alive. I don't know if he's alive. Who? These two authors that I একটা হচ্ছে বিনোদ কুমার শুক্লা. Someday if I want he's alive. He's alive. I know that he's alive. And that author from Disgrace, J.M. Coetzee. I don't know if he's alive. He's not alive. J.M. Coetzee, if he's alive, right? That hell of a story. How can someone just? No, he's alive. He's 85 years old, right? He's alive. Then either of them. Given a chance, either of these two persons, I would just want to sit again. I just want to sit and just. Yeah, have you seen that movie thing? এখন মনে চলে গেছে ওটা ফুল और दुनिया. No, I don't think. You should watch it. It's a brilliant thing and it's very content. মানে একদম স্লো আর পুরো লাইফটাকে মানে জাস্ট ক্যাপচার করেছে যে a day in বিনোদ কুমার শুক্লা's life. So his brother comes and his brother, I think, no, it's not his brother, it's his son, I think. Son এসে বলবে কথাগুলো বলবে যে this is what it is and all that. It's very good. It's awesome. Yeah. তোর? Dead. Sorry, alive. I think. You said, why are you thinking now? You just said that. No. Now, see, I honestly thought first about going with this fellow, Murakami. But not Murakami, sorry, Shujit Sarkar, not Murakami, Shujit Sarkar. But then I was thinking also when you were talking about Coetzee and all that, no, I was thinking ki RK ache. I think now I want to talk to Cillian Murphy. I find him exceptionally, ki bolbo. That actor, right? Cillian Murphy. Yeah. Yes. I find him so as an actor he's very good. He's of course one of the finest actors we have in this generation. Fantastic. But ki bolte or life ta atotai boring. I would want to more about how he leads his life because he does not have a cell phone. You know that he does not have a cell phone. When Nolan wanted to contact him for Oppenheimer, he had to mail him. He does not have Instagram. Anything. He's not on social media. He's not on any social media. He does not know any cool languages that we speak, like Gen Z, FOMO. He just said that he has that Romo feeling. Romo is like relief of missing out. That I think I also have it. I just want to miss out on everything. I don't have any fear of missing out these days. You do whatever you want to do.
I want to miss out on everything. I want to stay home, Live life, watch a good. let live people or Ha, something. setai. He said ki because in the new Live and Oppenheimer let. movie, ha, he's not there. He's not there as a supporting cast. So I think I don't know who was the interviewer. So he asked ki why are you feeling sad because you just portrayed Oppenheimer in a leading role, which was a leading role, and then now you are not there in the Odyssey. I think his upcoming movie is Odyssey. Nolan's upcoming movie is Odyssey, and he's not there. So Bolche, no, it's great to see Nolan at work when you don't have to see your big fat face all the time, right? Because Oppenheimer was that of a story where it's all him and it's all Killian Murphy, and you get to know all about Oppenheimer's life, or you get to see the movie through Killian Murphy only. His eyes, his actions, his words. That's it, right? So I think he said, "Ki I have now. I say that it's actually good to see a Nolan's movie without me being in it because it's painstakingly, mane act to bhai, you have to go through multiple workshops and all that for a Nolan's movie. ঠিক আছে, multiple workshops, multiple takes and all that. He says ki I actually am relieved to be missing out on that, so I have Romo. So that's how he came up with Romo. So যাই হোক, I think he would be also very interesting and very boring to talk to for an hour. For anything, not just about acting or anything, for anything else. So যাই হোক, whatever. And second thing, তুই যেটা বলিস সুজিত সরকার, I don't want to have a হ্যাঁ, conversation with him. I want to work with that guy. I I somehow think I just want to see how he works. Maybe কি বলতো, it's like let him work. I just want to see after 20 meters or 30 meters away. I want to see how he does his stuff. That's it. I want to be there. I want to be I know present. actually where he stays. হ্যাঁ তুই বলছিলি I হ্যাঁ used when I used to go, I used to play around his block. ও Salt Lake থাকে. So I used to play around his block and he used to come down also. And this is very grounded. He can, yeah if you go, he you can says go like and that play. yeah হ্যাঁ, আমি কাজ করি বাড়ি football. চলে আসি তারপর আমি সারা বছরটা হ্যাঁ, এখানেই কাটাই যদি কাজের সময় বোম্বে যাই বাদ বাকি হ্যাঁ. এখানেই থাকি and I just play football. He's a passionate about Yeah, football. yeah, exactly. Yeah, He yeah, reads his own stuff. He's researching and all. Yeah, that's fun. yeah, yeah. It's fun. Yeah. These are the fellows. যাই হোক. That's good. Yeah, It's yeah. a good conversation though. I think Yeah, I think let's end it here. We'll obviously yeah share these questions for everyone to know and everyone to go through. yes And let's have another session soon so that we can release these back to back. Right? cool. Yeah. And also আমি এটাই বলতে চাই যে anyone wants to suggest questions যে Or কিছু anyone wanting to join us, right? If anyone they wants to want to join join. us still ভাই হ্যাঁ, কথা বলবো হ্যাঁ, তোদের সাথে হ্যাঁ, কিরকম কি হ্যাঁ. করছিস and everything like want to join us just to have anyone like Anyone, ঠিক yeah, আছে yeah. Just let us know. We are free to yeah we can let we you can guys have a into this conversation. conversation. Yeah, we are Yeah. like normal few people wants to have friends virtually Hmm. just looking out for people and etc. That's it. Just Yeah, wants to yeah. have That's true. conversation recommendations. That's it. Nothing else. Yeah, yeah. That's true. ঠিক আছে Okay, cool then let's end it here okay today and চলো টাটা tada. Bye bye. bye bye I'll end the stream. Hmm.